we are going to have the initiation of the Advanced Center of Pediatrics, Believers Advanced Center of Pediatrics in the Ulghadhanam കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. We have the film actress Shweta Menon and director Blessy coming to do the honors of inaugurating this department. So all of you please remain in your seats. എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവാം. അത് മാത്രമല്ല ചടങ്ങിന് ശേഷം, ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കുറെ ബലൂൺസ് പരത്താൻ പോവാണ്. അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോട്ടോ. ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ ഒരുപാട് ബലൂൺസ് ആകാശത്തോട്ട് പറത്താൻ പോവാണ് ആസ് എ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് ദ അഡ്വാൻസ്ഡ് Center for Pediatrics at Believers Church Medical College Hospital. So ladies and gentlemen, stay tuned for the inaugural ceremony. Thank you so much. Bringing hope and healing with the love of Christ. That is the vision that guides we the believers at Believers Church Medical College Hospital. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Anita, your host for this program, and on behalf of Believers Church Medical College Hospital, I extend a very warm and hearty welcome to each and every person gathered over here today. Believers Church Medical College Hospital ന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. A very warm welcome to the launching ceremony, to the initiation of Believers Advanced Center for Pediatrics, the first ever multi-speciality pediatric center in the Central Travancore region. So it's a very proud moment. Ladies and gentlemen, it has been 7 glorious years that Believers Church Medical College Hospital has been providing holistic, quality care that is affordable for the common man in the way or in the light of Jesus Christ. And we have gathered over here to launch the most comprehensive, the most advanced center for pediatrics at this very hospital. And yes, so let us begin the celebration, shall we? Ladies and gentlemen, shall we begin the celebrations? Yes? Okay. So let us begin this program. I request Father Thomas to please come forward for a prayer. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി ആദിമുന്നേക്കും തന്നെ. ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ ദൈവമേ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം തരുന്ന ഗിഫ്റ്റാണ്, സമ്പത്താണ്. അവരെ എങ്ങനെ വളർത്തണം എന്നുള്ളത് ദൈവം മാതാപിതാക്കളായ ഞങ്ങളെയൊക്കെയും ഓരോ ദിവസവും പഠിപ്പിക്കുന്ന വിധങ്ങൾക്കായി നന്ദി. ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുവാനുള്ള കോണം ഇന്ന് തുടങ്ങുവാൻ പോകുന്ന ഈ വലിയ ഉദ്യമത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ അതിഥികളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയെ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. Thank you so much, Father Thomas, for asking for the blessings of God Almighty at this special occasion. Now, ladies and gentlemen, let me invite on stage the man who has been spearheading all the activities of the Department of Pediatrics
has been awarded the Best Pediatrics Department in Kerala in the year 2020-2021 during the Pedicon Conference, Kerala Conference, 50th Pedicon Conference. And it is an honor to invite on stage the man who has been leading it all, the head of the department of Pediatrics Department, Dr. Vijay Kumar. Please welcome him on stage. Doctor, requesting you to welcome this august gathering. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ, നമ്മുടെ ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാനേജറായ റവറൻ ഫാദർ സിജോ പണ്ടപ്പള്ളി, നമ്മുടെ ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ സിഇഒയും ഡയറക്ടറും, സർവോപരി അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം യശസ്സുയർത്തുന്ന ഡോക്ടർ ജോർജ് ചാണ്ടി സർ, പീഡിയാട്രിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മാതൃരൂപമായ നമ്മുടെ എല്ലാം അഭിമാനമായ ബിലീവേഴ്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഗിരിജ മാഡം, അറിയപ്പെട്ട മോഡലും അവതാരകയും നർത്തകിയും ബഹുഭാഷാ സിനിമകളിലെ അഭിനേത്രിയും ഒക്കെയായ നമ്മുടെ മിസ് ശ്വേതാ മേനോൻ, മറ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ, AAP പത്തനംതിട്ട ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡൻറ്റും മികച്ച സംഘാടകനുമായ ഡോക്ടർ ജിജോ ജോസഫ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ജിജോ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ആദരണീയരായ ഡോക്ടർ ജോൺ, ഡോക്ടർ സാറ്, നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, പിന്നെ മറ്റ് എല്ലാ നാട്ടുകാരും, എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി ഈ സ്ഥാപനത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനവും നൽകി ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് എന്നുമെന്നും മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു വളരെ സ്പെഷ്യൽ ദിനമാണ്. 2014 ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അഭിമന്യ മെത്രോപോലിത്ത, ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിൻ്റെ അഭിമന്യ മെത്രോപോലിത്തയുടെ ദർശന ഫലമായിട്ട് ബ്രിങ്ങിങ് ഹോപ്പ് ആൻഡ് ഹീലിംഗ് വിത്ത് ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന മഹത്തായ വിഷനോട് കൂടി ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇവിടെ സ്ഥാപിതമായത്. ഒറ്റമുറിയിലുള്ള ഒരു OP ക്ലിനിക്കിൽ തുടങ്ങി 7 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജായി ഇത് മാറി. മധ്യ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ടെർഷറി കെയർ സെൻ്ററായി വളർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ വളരെയധികം പേരുടെ ബൗദ്ധികവും മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പ്രയത്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പീഡിയാട്രിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. തുടക്കം മുതൽ വളരെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളോടെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അന്ന് അഹോരാത്രം ശ്രമിച്ചിരുന്ന ഡോക്ടർ സുനിൽ രാജ്, ഡോക്ടർ എലിസബത്ത് വർക്കി ചെറിയാൻ, ഡോക്ടർ ഗിരിജ മാഡം എന്നിവരുടെ എല്ലാം, കൂടാതെ മറ്റ് നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫ് എന്നിവരുടെ എല്ലാം പ്രയത്നങ്ങളെ വളരെയധികം മുക്തകണ്ഠം വാഴ്ത്തുന്നു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പുരോഗതി കൈവരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. COVID-19 പാരമ്യത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ആഗോള പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെയും രോഗികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞു. ഈ അവസരത്തിലാണ് അഡ്വാൻസ് സെൻറ്റർ ഫോർ പീഡിയാട്രിക്സ് എന്ന ആശയം ഇതിൻ്റെ തലപ്പത്തുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനം മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമാണ്. നമ്മളിന്ന് ജനിച്ചു വീണ നിമിഷമുള്ള കുഞ്ഞു മുതൽ 14 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണുവാൻ നമ്മൾ പ്രാപ്തരായിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷമായി നമ്മൾ മറ്റ് സെൻ്ററുകളിലേക്ക്
ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മറ്റു സെൻറ്ററുകൾക്ക് നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റി കുറവുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ രോഗികളെ അയക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിന്ന് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്കുകൾ ധാരാളമുണ്ട്. നമ്മളുടെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റികളെല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള എല്ലാ ചികിത്സകളും നമുക്കിന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് നൽകാനായി സാധ്യമാണ്. എല്ലാം തികഞ്ഞുവെന്ന് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പരിമിതികൾ ഇനിയുമുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കിയത് ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മളിൽ ഉണ്ടായ വിശ്വാസമാണ്. ഇനി എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അധ്യക്ഷനായ സിജോ അച്ഛൻ വളരെയധികം ചുമതലകളുള്ള നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജരാണ്. കൂടാതെ ചർച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സെനറ്റ് അംഗം കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ എല്ലാമായ ജോർജ് ചാണ്ടി സാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് പേരിൽ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഗിരിജ മോഹൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രിൻസിപ്പൽ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്വന്തം വഴികാട്ടി, ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണ് മാഡം. പുതിയ സംരംഭത്തിലും ഞങ്ങളെയെല്ലാം നേർവഴി നയിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാഡത്തിനും സ്നേഹസ്വാഗതം. ശ്രീമതി ശ്വേതാ മേനോൻ ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് തികച്ചും അർത്ഥപൂർണമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമാകുന്നത് ഒരു മാതാവാകുമ്പോഴാണ്. ഒരു അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും ആസ്വദിക്കാനാവൂ. ആ അമ്മയുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിലും സിനിമയിലും എന്ന് വേണ്ട പബ്ലിക് എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ് ശ്രീമതി ശ്വേതാ മേനോൻ. തൻ്റെ ഗർഭകാലവും കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നതും തൻ്റെ മകളെ പരിചരിക്കുന്നതും എല്ലാം സ്വയം ആസ്വദിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആസ്വദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഈ അമ്മ. ഇക്കാര്യത്തിൽ പല പല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കാം. പക്ഷേ തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ആശ്ലേഷിക്കാൻ മടി കാണിക്കാത്ത ഈ അമ്മ തന്നെ വേണം ഈ സംരംഭം ഉദ്ഘാടനം തുടങ്ങി വയ്ക്കാൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ ഈ രണ്ടു വാക്ക് പറയുവാനും അമ്മയെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. നൈസർഗികമായ തൻ്റെ പ്രതിഭാവിലാസത്തിലൂടെ സിനിമാ രംഗത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യധാരാ സിനിമാ രംഗത്ത് തൻ്റേതായ ഒരിടം കണ്ടെത്തിയ ആളാണ് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ തിരുവല്ലയുടെ സ്വന്തം ബ്ലസ്സി. ചെയ്യുന്ന സിനിമകളുടെ എണ്ണത്തിലല്ല, പക്ഷേ അവയുടെ പ്രമേയത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടും അനന്യമായ ആവിഷ്കാര ശൈലി കൊണ്ടും ബ്ലസ്സി ചിത്രങ്ങൾ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു. കാഴ്ച, ഭ്രമരം, തന്മാത്ര, കളിമണ്ണ്, ആടുജീവിതം, പ്രണയം, പളുങ്ക് എന്നിവയൊക്കെ മലയാളി ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച ക്ലാസിക്കുകളാണ്. ഈ ചടങ്ങിൽ അതിഥിയായെത്തി ഞങ്ങളുടെ ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ സന്മനസ് കാട്ടിയ അദ്ദേഹത്തിനോട് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് മറ്റൊരു തിരുവല്ലക്കാരനായി ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ സ്നേഹസ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നു. IAP പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ പ്രസിഡൻ്റായി തടിലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുകയും ബിലീവേഴ്സ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പീഡിയാട്രിക് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി സ്തുത്യർഹമായ സേവനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ജിജോ ജോസഫ് ജോണിനെയും IAP പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ സ്നേഹസ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റികളുടെ സഹകരണം അത്യാവശ്യമാണ്.
ക്ലിനിക്കുകളിൽ നമ്മോടൊപ്പം സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. BCMCHലെ സഹപ്രവർത്തകരായ മറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്കും എൻ്റെ നിസ്സീമമായ സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അസ്വസ്ഥതകളുമായി ഞങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ, അവരുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർ, ഇവരാണ് ഞങ്ങളുടെ നട്ടെല്ല്. അവരുടെ വിശ്വാസപൂർണതയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. സദസ്സിലുള്ള എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെയും ഹാർദമായി ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you so much, Dr. Vijay Kumar, for welcoming our chief guests, dignitaries, and each and everyone present over here today. Thank you so much. Dr. Vijay Kumar പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ടാണ്, within a short span of 7 years, Believers Church Medical College Hospital has been able to attain so much. ഒറ്റ മുറിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ആ ഒരു സംരംഭം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് in such a spacious organization with so much facilities. And we are really proud to be a part of that. And the peace and tranquility that we get while sitting over here in the spacious complex is, you can't express that. So it's really beautiful, the journey of Believers Church Medical College Hospital. And here we are at the launch of Believers Advanced Center for Pediatrics. Next, ladies and gentlemen, I invite Reverend Father Sijo, the manager of Believers Church Medical College Hospital, to deliver the presidential address. A big round of applause to the man who's leading it all, this whole organization, the manager of this hospital, Reverend Father Sijo. എല്ലാവർക്കും സ്നേഹ വന്ദനം. അനിത, യു ആർ ഡൂയിങ് എ ഗുഡ് ജോബ്. താങ്ക് യു. ഞാൻ അവിടെ പ്രിയ ശ്വേതയുടെ അടുത്തിരുന്നപ്പോൾ എന്നെ നന്നായിട്ടറിയാവുന്ന ഒരാൾ എനിക്ക് വാട്സപ്പിലൊരു മെസ്സേജ് വിട്ടു, കുറച്ചും കൂടെ പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് സുന്ദരനായിട്ട് ഇരിക്കാമായിരുന്നു എന്ന്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്വേതയുടെ അടുത്തിരുന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ സുന്ദരനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത്. അല്ലാതെ കണ്ടാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള. ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു നിമിഷമാണ്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ വിജയകുമാർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ, വളരെ ഹമ്പിളായ ഒരു ബിഗിനിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ എത്തി നിൽക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സാധിച്ചതെന്ന് പൂർണ്ണമായും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ പീഡിയാട്രിക്കിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി സെൻറ്റർ ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അനുയോജ്യരായവരെ കണ്ടെത്തിയത് ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സുമാണ്. ഞങ്ങളുടെ സജഷൻസ് അല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ മുന്നോട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞത് കള്ളിമണ്ണിൻ്റെ ടീം വേണം ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ജനിച്ചതിന് ശേഷവും ആ അമ്മയുമായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധം വളരെ വളരെ വ്യക്തമായി പ്രകടമാക്കിയ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു കളിമണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ഒന്ന്, പ്രിയപ്പെട്ട ബ്ലസ്സി സാറ് നമ്മുടെ ഒരു വെൽവിഷറാണ്. അതിലുപരി ഞാൻ ഏറ്റവും അടുത്ത് വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന, പല സ്റ്റേജുകളിലും ഇവിടെ നിന്ന് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ബ്ലസ്സി സാറ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അദ്ദേഹം തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു സിനിമ, അപ്പോൾ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത് അതിലെ മെയിൻ കഥാപാത്രമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അതിലും സന്തോഷം. 2018 പരിചയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്വേത മേനോൻ. അതിനുശേഷം എല്ലാ ദിവസവും ഫോൺ വിളികളില്ല എങ്കിലും, എപ്പോഴും ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താറില്ല എങ്കിലും ഇടയ്ക്കൊക്കെയും ഞങ്ങൾ മെസ്സേജുകൾ അയക്കാറുണ്ട്. ആ ബന്ധം നിലനിർത്തി പോന്നു. അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു ദിനമാണിന്ന്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇങ്ങനെ വളരുവാൻ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സും സ്റ്റാഫും. ശ്വേത, യു മസ്റ്റ് നോ, ഡോക്ടർ ജോർജ് ചാണ്ടി വാസ് ഹെഡിങ് CMC വെല്ലൂർ, ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വെല്ലൂർ,
ആൻഡ് ഡോക്ടർ ജോർജ് ആൻഡി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ നോബൽ പ്രൈസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന BC റോയ് അവാർഡ് രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയ വ്യക്തിത്വമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അനുദിനം വളരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗിരിജ മാഡം പ്രിൻസിപ്പൾ, ഡോക്ടർ ജോൺ വലിയത്ത്, വേൾഡ് റിനോവ്ഡ് പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോതോറാസിക് സർജൻ, ഡോക്ടർ സാം അനദർ ഓർത്തോപെഡിക് വേൾഡ് ഫേമസ് ഓർത്തോപെഡിക് സർജൻ. അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല ടീം. ഒരു ജോലിക്ക് അപ്പുറമായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലല്ല. വി ആർ നോട്ട് എ കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു കുടുംബമായി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വളർച്ചയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കും. വലിയൊരു പ്രസംഗം നടത്തി നിങ്ങളെ മുഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട ശ്വേതയിൽ നിന്നും ബ്ലെസ്സി സാറിൽ നിന്നും കേൾക്കുവാൻ, അവരെ കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്നറിയാം. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുന്നു. ഓരോ പടിപടിയായിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനം ഉയരട്ടെ. അതോടൊപ്പം നമുക്കും വളരാം. സർവശക്തൻ നമ്മളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. Thank you so much, Father Siju. You may remain on stage because we are going to light the lamp. I request our chief guests, Shweta Menon and Blessy sir, and all the dignitaries to please come forward to do the honors of lighting the lamp. Ladies and gentlemen, a big round of applause as our chief guest for the occasion, Shweta Menon, Shri Blessy, our Reverend Father Siju, CEO and Director, Dr. George Chandi, Principal, Dr. Girija Mohan, Associate Professor of Paediatrics, Dr. Jijo Joseph, and all other dignitaries come on stage to do the honors of lighting the lamp. ഐശ്വര്യമായി ബിലീവേഴ്സ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സെൻറ്റർ ഫോർ പീഡിയാട്രിക്സിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം, ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു. Ladies and gentlemen, a big round of applause as actress Shweta Menon lights the first lamp for this occasion. And here we have renowned director Blessy lighting the lamp. Dr. George Chandi doing the honors of lighting the holy lamp. Professor Girija, Dr. Girija, the principal of our medical college. Dr. Vijay Kumar, the head of pediatrics, lighting the holy lamp, doing the honors. Father Thomas, who beautifully begun this occasion by reciting the prayer. Father Thomas lighting the lamp. And last but never the least, our manager, Reverend Father Siju, doing the honors of lighting the lamp. അങ്ങനെ ഐശ്വര്യമായി നമ്മൾ ദീപം തെളിയിച്ചു. Thank you so much everyone for doing the honors. Requesting Dr. George to remain on stage so that we can hear from you the director's address. Thanks to our chief guests and dignitaries for lighting the lamp. Ladies and gentlemen, please welcome our CEO and director, Dr. George Chandi, for the director's address. പ്രിയപ്പെട്ട മിസ് ശ്വേത മേനൻ, പ്രിയങ്കരനായ ബ്ലെസ്സി, our beloved manager, Father Siju Pandapallil, Professor Girija Mohan, Professor Vijay Kumar, my administrative colleagues, Bahumanapata Achan, all our colleagues who are here, patients, and our dear friends. Thank you, Anita, for leading us so well. Children are the future of our nation. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഥാപനം, when we established the institution, we placed a lot of importance on how we do pediatrics, how we look after children. അതുകൊണ്ട് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇതിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു. And from day one, Shweta, what we used to do, Blessy, was
ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് there will always be a consultant pediatrician available in this hospital, around the clock, 24 hours. That was the commitment that we had made. So that continues even now. So what we are doing is, adil ninna we are going on to the next level, because these children, we need to make sure that they are healthy and well, that their overall health improves, that they have holistic care, so that when they are 20 and 30, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്, നമ്മുടെ ദേശത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾക്കുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. So we are now moving in BCMCH 2.0, 7 years later, to the next step in our journey of making sure that any child, ആരിവിടെ വന്നാലും, that child will get excellent, high quality, international level care. So ഇതുവരെ നാം ചെയ്തിരുന്നത്, we are just moving to the next level, making sure that we will be available round the clock, but there will be specialists for every segment in the clinics available. So it is a great move. അതിന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സാധിച്ചത് is because that department ഇത്രയും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയത് കൊണ്ടാണ്. So we will be able to do much better now. So we are grateful to both of you for coming here to be with us on this very special occasion, because the children are going to be blessed. I wish the Believers Advanced Center all the very best in pediatrics. So God bless you all. Thank you so much, Dr. George. As Father Sijo and Dr. George were saying, this is not a corporate hospital, and what we are doing here is a very noble venture, something for the children. He was very rightly saying youth is the power of the nation, and we are building the youth to become a strong nation. And what we are doing today is a culmination of the hard work, the vision of a lot of people, the directors, the doctors, the medical professionals of this hospital. And by God's grace, today we are going to launch 20 plus specialities of pediatrics. 20-ൽ കൂടുതൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ആണ് പീഡിയാട്രിക്സിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 20 plus clinics, advanced clinics are going to be launched today. സാധാരണ നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പം വലിയ അഡൽട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസും ഉണ്ട്. പക്ഷെ കുട്ടികളെ കാണിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു പീഡിയാട്രിഷ്യനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കാണുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സെൻട്രൽ ട്രാവൻകൂറിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് 20-ൽ കൂടുതൽ clinics, specialty clinics for children is going to be launched. So ladies and gentlemen, we are now going to do the honors of launching Believers Advanced Center for Pediatrics, and we are going to have our chief guests, Ms. Shweta Menon and Shri Blessy, who are going to do the logo launch and reveal. So you will be placing your palm on an iPad, and that will automatically trigger the virtual launch. So we are going to set the launch. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ടെക്നോളജി ആണല്ലോ അല്ലേ, അപ്പോൾ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെൻറ്റർ ഫോർ പീഡിയാട്രിക്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ്സ് അവരുടെ കൈ ഈ പാഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we will be having the launch over here on screen. Requesting our chief guests, Ms. Shweta Menon and Shri Blessy, to please come forward and place your hands over there to trigger the launch of Believers Advanced Center for Pediatrics. A big round of applause, ladies and gentlemen, as we launch Believers Advanced Center for Pediatrics. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
അപ്പോൾ ഐശ്വര്യമായി ബിലീവേഴ്സ് അഡ്വാൻസ് സെൻറ്റർ ഫോർ പീഡിയാട്രിക്സിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു. സോ നൗ നമ്മളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിമിഷം അല്ലേ, ടു ഹിയർ ഫ്രം ദ സ്പെഷ്യൽ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് കം ടു ജോയിൻ ദിസ് പ്രോഗ്രാം. She is a famous film actress, a model, a television personality, an inspiring personality. Her unforgettable role as Chiru in Paleri Manikyam has got her the State Film Award for the Best Actress, and she's got many other awards and accolades. But most importantly, just yesterday, we came to know about the great news that she has been elected as Vice President of Amma, Association of Malayalam Movie Artists. So, it is with utmost honor, pleasure and pride that we invite on stage the gracious, the glamorous and inspiring Shweta Menon. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓണർ ഫോർ us that not only as actress Shweta Menon but as the Vice President of Amma, here is the lovely Shweta Menon. We are all eagerly waiting to hear from you. Hi, Namaskaram. Thank you so much for inviting me. It's such a actually ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷണൽ ആയ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്, ഭയങ്കര സന്തോഷമായ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആക്ച്വലി അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫാദറിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ തിരിച്ചു വന്നു. നമ്മൾ രണ്ടാളും കൊച്ചിൻ ടു ഡൽഹി ഫ്ലൈറ്റിലായിരുന്നു. ത്രൂ ഔട്ട് ദ ജേർണി ഞാൻ ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ പറ്റിയാണ് ഫാദറിൻ്റെ എന്താ പറയുക വിഷൻ അല്ലാതെ തോട്ട്സ് ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ വാസ് വെരി എക്സൈറ്റഡ് ആൻഡ് തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഇൻവൈറ്റായിരുന്നു. സോ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഫാദർ, യുവർ വിഷൻ, യുവർ തോട്ട്സ്, യുവർ ഇമോഷൻ. ആക്ച്വലി ഐ ക്യാൻ സീ ദ ഇമോഷൻ ഹിയർ. And thank you so much for inviting me. And I'm most happy is that I'm with Blessy Atten. Blessy Atta, കളിമണ്ണ് ചെയ്ത സമയത്ത് തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അംഗീകാരം കിട്ടുമെന്ന്. Again, another emotional journey of both of us. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ആ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നത് ബ്ലെസ്സി ഏട്ടനാണ്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഉപരി എൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ജേർണി തന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും ജാസ്തി ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് കളിമണ്ണിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ടുഡേ ഐ ക്യാൻ സീ what is Believer Church Medical College അല്ലെങ്കിൽ പീഡിയാട്രിക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പോയിന്റ് is that emotionally, physically and what do you say, that is what you people are concentrating, and that's what I like about it. Because കുട്ടികൾ, as a parent I know കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കേട്ടാൽ. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ലൊരു 5 സ്റ്റാർ ഒരു ക്യൂട്ടായ ഒരു എംബിയൻസ് കൊടുത്താൽ I think they would love it. ആൻഡ് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ മോളെയാണ് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞാ ഇങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒരു പീഡിയാട്രിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അമ്മ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, എന്താ തോന്നുന്നത്? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അമ്മ അവിടെ കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ടോ, ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് സെഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് കുട്ടികൾക്ക്, അവർക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒന്നും കണ്ട, ഫോർ ദെം ദേ വോണ്ട് ഇമോഷൻ, ദേ വോണ്ട് ലവ്, ദേ വോണ്ട് ദാറ്റ് ആ ഒരു പാഷൻ, ദേ വോണ്ട് ദ ഹഗ്. So that's what I am getting. And what a beautiful AV. I have never seen. I thought I'm watching a Matrix or something. So beautiful. This is advanced. Inki donno, this is so beautiful. What a logo launch. I've never done such a beautiful logo launch. Superb. Very good. Whoever has done it, awesome. Nalloru idu. And thank you once again. So much to say, so much to express, but I think I'm just like floating in my emotions. So thank you so much for inviting me. Thank you once again. God bless you to the entire team, and good luck to
the entire visionaries. Thank you. Thank you so much, Shweta. It's an utmost pleasure to have you here. How old is your daughter now? I thought you were asking about my age. Okay, she's 9. She's 9 and you're doing an awesome job. Thank you. So as a mother, I think she really understands the vibe that a hospital should have. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾ ആദ്യം ഇവിടെ കളിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ, ഇവിടുത്തെ ഒരു എൻവയൺമെൻ്റ് ആണ് നോക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ കുറേ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തു അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ചോക്ലേറ്റ്സും ഒരുപാട് സ്നേഹവും ഒരുപാട് കെയറും കിട്ടുന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും. ഡെഫിനറ്റ്ലി വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദോസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേർഡ്സ്. The next personality on stage is a film director and screenwriter who has gifted us Malayalis with so many beautiful movies, critically acclaimed movies. കാഴ്ച മുതൽക്ക് തന്മാത്ര, നാഷണൽ അവാർഡും സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡും കിട്ടിയ തന്മാത്ര, അതുപോലെ ശ്വേത മേനോനായിട്ട് ചെയ്ത കളിമണ്ണ് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത മൂവി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഉള്ളതും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മനോഹരമായ മൂവീസ് നമുക്ക് തന്ന ശ്രീ ബ്ലെസ്സി going to speak a few words. നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിജോ അച്ഛൻ, ജോർജ് ആൻഡി സാർ, ശ്വേത മേനോൻ, സാമുവൽ സാർ, മറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ്, വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് സേത ഇത്തരമൊരു പരിപാടിയിലേക്ക് വന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി സേതയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സേത പറഞ്ഞതുപോലെ കളിമണ്ണിന് ശേഷം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കും എന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. കളിമണ്ണ് എന്ന സിനിമ ഏറെ വിവാദങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ്. ആസ് എ ഫിലിം ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചീത്ത വിളിക്കുകയും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം എന്നോടൊപ്പം തന്നെ സേതയും. കാരണം ഒരു പെൺകുട്ടി, ഒരു പ്രസവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്ര മോശമായിരിക്കും. അന്നും ഒന്നും ഞങ്ങൾ ആർക്കും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അനുസരിച്ചാണ് സൗന്ദര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. വളരെ വികലവും വികൃതവുമായ രീതിയിൽ ജീവിതത്തിനെ കാണാം, സെക്സിനെ കാണാം, പ്രസവത്തിനെ കാണാം. അതെത്ര മനോഹരമായി അനുഭവമാക്കണമെന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരിലും അനുഭവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിനോടുള്ള സമീപനം പോലെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മനോഹരമായ ഒരു സമീപനത്തോടുകൂടി എന്തിനാണ് ഒരു അമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ, എനിക്കൊന്ന് സേതയുടെ ഗർഭകാലത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ, വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പാഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടോ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിൻ്റെ എൻ്റെ ഭ്രാന്താവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനോടുള്ള എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാവാം. അപ്പം ഇത് ഓരോ ഷെഡ്യൂളായിട്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞ് അമ്മയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു എന്ന് പറയാമെങ്കിൽ അഭിമന്യുവിനെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കും. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കിടന്ന് ജ്ഞാനത്തോടെ വളർന്ന ഒരു കുട്ടി ജ്ഞാനമുള്ളവനാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ നൽകുന്ന കരുതൽ, സ്നേഹം ഒക്കെയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയുടെ സന്തോഷമാണ്, അമ്മയുടെ അറിവാണ്, അമ്മയുടെ നിലപാടുകളാണ് പലപ്പോഴും മാനസികമായി ഭാവിയിലേക്ക് കുട്ടി വളരുന്നത്. വളരെ പ്രശസ്തരായ പല ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞരും കണക്കിനൊക്കെ അമ്മ കണക്കിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടി കണക്കിൽ അതിവിദഗ്ധമായി ഈ കണക്കിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞും അമ്മയും തമ്മിലുണ്ടാകേണ്ട എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഗർഭകാലം മുതൽ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ ചില അടയാളങ്ങളാണ് ആ സിനിമയിലൂടെ പറയുവാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇന്ന് ഇവിടെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞിനെ
എങ്ങനെ ആരോഗ്യമുള്ള ജീവിതത്തിനെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ള ഒരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിൻ്റെ ഈ പ്രയാണത്തിൽ ഞങ്ങളും പങ്കാളികളാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾക്കും പ്രോഗ്രാമുകൾക്കുമൊക്കെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടുകൂടി എനിക്ക് അവസരം നൽകാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛനും ഡോക്ടറുമൊക്കെ. ഇവിടെ ഉള്ള സ്റ്റാഫുകൾക്ക് എനിക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം മഞ്ജു വാര്യരുമായിട്ട് ഈ വേദി പങ്കുവെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ്, എത്ര മാനസികമായി ആൾക്കാർ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ, ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരെയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിൽ അവരുടെ മാനസികമായി അവരെ കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ളവരാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉള്ള ശ്രമം കൂടിയാണ്. അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പിന്നണിയിലുള്ളവരുടെ സൗന്ദര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. പലപ്പോഴും ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിൻ്റെ ബിഷപ്പ് ബഹുമാനായ KP യോഹന്നാൻ തിരുമേനി മെത്രാപ്പൊലീത്ത, അത് ഇവിടെ ശ്വേത പറഞ്ഞു എത്ര മനോഹരമായ ഒരു ബിൽഡിങ്ങാണെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവരുടെ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമാണ്. കാരണം സൗന്ദര്യം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിനെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, നന്മയിൽ കൂടി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എല്ലാവരും നന്മയിൽ ആയിരിക്കണം, സമൂഹം നന്മയിലായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ നാട്ടിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ അയൽവക്കത്ത് ഇത്രയധികം മനോഹരമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള കൂടുതൽ പ്രചോദനമാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹം, നന്ദി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഒരുപാട് നന്ദി. ആക്ച്വലി ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലും ഒരു അമ്മ എന്ന നിലയിലും ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും കളിമണ്ണ് എന്നുള്ളൊരു സിനിമ അത്രയും മനോഹരമായി തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. സോ ബ്ലെസ്സി സർ, ഇത് സാറുടെ ഒരു ഭ്രാന്തല്ല, ഒരു വളരെ മനോഹരമായൊരു ചിത്രമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ശ്വേത മാം, വി ഓൾവേസ് അഡോർ യു ഫോർ ദ ഹെഡ് സ്ട്രോങ്, ബോൾഡ് വേ that you took that movie. Thank you so much for being an inspiration. Next, may we have on stage Dr. Girija Mohan, the principal of Believers Church Medical College. Ma'am, requesting you to address us all. Dear celebrities, Mrs. Shweta Menon and film director Mr. Blessy, our dear manager Sijo Achan, Thomas Achan, our beloved director Jochandi sir, associate directors, dear faculty, interns, dear students, and all the little ones and their proud parents, and all our well-wishers. When I talk about pediatrics, I will be a little over-talkative. So I am extremely grateful. I have a dual role. One is I am extremely privileged to stand before you as a principal because of this I am, and also I am extremely happy as a member of the pediatrics department for visualizing this program. Then, as all of you know, children are nation's wealth, and as everybody knows, we in Believers believe that all children should deserve to be growing up as happy and healthy kids. Then families with healthy children create a healthy and vibrant community. I am sure this facility will bring a sea change in the health care of children, not only in central Travancore, but beyond to a top level. The Department of Child Health is expanding by leaps and bounds. We started, as Dr. Vijayamar well said, we started 7 years back in a small room as OPD. Then now it is because, and I must place on record, it is only because of the intra-departmental harmony and cooperation and from the guidance and support of the management,
Sijo and also our beloved director and all others in the management, and also all our little ones and the patients, we are able to build up this advanced center. And moreover, when we talk about specialities, we always have a holistic approach. That is, in toto, a child is taken as a toto. We cannot say, for example, if a child is brought with chest pain, it may not be because of cardiac problem, it may not be because of respiratory lung problem, or it may also be because of the gastrointestinal disease. So there should be a general pediatrician who should detect where to direct this patient. So we see children in toto, and as we give holistic care to children. And it is all because of the cooperation and harmony we are able to build up this and this advanced center. Then let me come to my duty. Let us see the comprehensive wraparound advanced care which we have provided, in which all areas we are giving. Even before a baby is born, we have all facilities for fetal medicine, where the health of the fetus, anomaly of the fetus, everything is being looked after by the fetal medicine, supported by excellent obstetric team, and then the baby is delivered. Here we have a very caring neonatology team who will receive the newborn and give care. We have, as Ms. Anita said, we have level 4 neonatal care. Whether it is a preterm baby, a full-term baby, whether it is a low birth weight baby or a full-term baby, they are there for, the dedicated team is there for caring the baby. So that is a newborn. Then suppose there is any anomaly, especially cardiac anomaly, we have world well-known, renowned pediatric cardiac surgeon, Sir John Sir, and his associate Dr. Suresh Kumar, who are ready to deal with any cardiac problem immediately without any delay. So that is a great blessing for us. That is why Kerala government has initiated this Hridyam project, and we are doing it with the help of this. So we have world-renowned pediatric cardiology. So once the newborn is, if the newborn has any problem, those are high-risk newborn, preterm or a small baby, they are being followed up in high-risk neonatology, high-risk newborn clinic, where if there is any anomaly, anything, they will be followed. Then next comes our fortunate full-term babies are being followed up in our well baby clinic and vaccination or immunization clinic, where well babies, we are not only vaccinating children, giving vaccination, we will be looking into their nutrition there, whether they are exclusively breastfed or not, how they are growing. All these are being in the immunization and well baby clinic. So there are all, and one more thing, in our immunization clinic, all the vaccines are available. Vaccines, any patient coming from abroad, any countries in the world, all the vaccines given there are here in our vaccination. Then a baby is always growing and developing. Babies always may have, especially high-risk babies, may have some developmental problems. So we have a developmental clinic where development is closely monitored to find out whether there is any anomaly, and early intervention is given to all these children so that they will not be a differently abled child. And if there is any problem, we have pediatric rehabilitation clinic where these babies can be rehabilitated in all the possible ways. Then many children with behavioral problems. I think all of you, all the mothers know how there are so many behavioral problems like temper tantrums and so many behavioral problems for the toddlers and up to the teenagers. All these are being managed by our child guidance clinic, which is run every second Saturdays. Then development includes teething, dentition also. We have, say, pediatric dental clinic by a pedodontist who is looking after the milk teeth. Milk teeth is very important. Don't ignore the milk teeth. There can be tooth decay. So
dental checkup is very, very important. We are always stressing on stretch. Don't ignore the milk teeth. So we have a good pediatric dental clinic. Then along with the teeth, vision and hearing are part of the development. So what is a baby, a preterm baby with a retinopathy of prematurity to squint, so many pediatric ophthalmic problems, we have a very good pediatric ophthalmology clinic. And also hearing, there are so many, sometimes if a baby is deaf on 1 ear, it may go undetected. So we have a good ENT clinic where hearing evaluation and all other ENT problems are dealt with. Early hearing defect is being detected with most modern technologies. Then children may have many blood diseases starting from nutritional, that is anemia, nutritional anemia, to serious problems like platelet dysfunction, and even very unfortunate children may have acute leukemia. We have a blood disease clinic run by a very famous hematologist, and there it is the center of bone marrow transplantation. It is being done successfully for children also. So anybody with any blood problem can walk into the Believers and have their problems solved. And we have a level 4 pediatric intensive care unit headed by a critical care specialist, where all problems are being dealt with 24/7, and any problem there is, as Dr. Vijay, we have no need for referring any patient to anywhere because of these facilities. And skin problems are common in children. There can be starting from hypopigmental white patches, about which mothers are so much worried about cosmetology problem of even small babies. They complain of pimples in a newborn. So we have pediatric dermatology clinic where all the pediatric problems are, dermatology problems are dealt with. Then all of you know cough and cold and asthma, allergy are very rampant nowadays, especially because of the environmental pollution. And here we have pediatric pulmonology clinic. Every problem is dealt with. And starting from persistent diarrhea to other intestinal problem, we have pediatric gastroenterology clinic. Then starting from congenital malformation of the newborn, any intestinal obstruction, pediatric surgeon is always ready and available to deal with all the pediatric surgery problems. And the cleft palate, all the plastic surgery, and children are prone for scalds, burns, and we have a very famous plastic surgery unit dealing with these problems. And babies always walk, run and fall. There is trauma and there can be problem with the walking and so many orthopedic problems. We have a very good pediatric orthopedic clinic available. Then a child, parents are always worried about they are not growing. Sometimes it is a real problem, stunting, and it may be due to a growth hormone deficiency or thyroid. We have an endocrinology clinic dealing with hormone problems. And pediatric neurology, maxillofacial surgery, all these are available. And any children with any kidney disease like nephritis, nephrotic syndrome, all can be dealt with this. Patients always have aches, joint pains, rheumatology problem happens even in smaller babies and adolescents. We have a rheumatology clinic. So starting from A to Z, all the problems can be dealt with this specialty clinic, and we have again stressing holistic approach to all these children. And please hope and pray, no child will be ill, but if there is any problem, you can walk in very directly to Believers Specialty Clinic and our general clinic. Your children are safe in our hands. So with these words, let me conclude. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Girija, for that comprehensive, thorough explanation of each and every specialty that we have in the pediatrics department. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഡോക്ടർ ഗിരിജ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ മുതൽക്ക്, that is from fetal medicine onwards, to
neonatology. Two, we have internationally renowned pediatric cardiologists and pediatric cardiac surgeons. And each and every aspect of a child's growth, holistic care is the terminology that needs to be used, of a child is taken care of at Believers Advanced Center for Pediatrics, and we all should be immensely proud of achieving that feat. Thank you so much, so that we can give a small token of our appreciation, our love to our chief guests. So, inviting our lovely chief guests of the day, Ms. Shweta Menon and Mr. Blessy, requesting you to please come on stage. Believers Church Medical College Hospital ഭാഗത്തു നിന്നും അഡ്വാൻസ് സെന്റർ ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരുപാട് സ്നേഹം, ഒരുപാട് നന്ദി ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ. Here is Reverend Father Sijo gifting Shweta Menon and Dr. George, honoring Mr. Blessy. Thank you so much for being a part of this occasion. ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡും കൂടെ എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ മറന്നുപോയതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ശ്വേത മേനോനെ ബിലീവേഴ്സ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അമ്മയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഞാൻ മെസ്സേജ് വിട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി അറിയിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രിയ ബ്ലസ്സി സാറും ശ്വേത മേനോനും കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള സന്തോഷവും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Capturing a beautiful moment, our chief guests along with the leading team, Reverend Father Sijo, Dr. George, along with Shweta Menon and Blessy. Thank you so much. നമ്മളൊരു മ്യൂസിക് കോമ്പറ്റീഷൻ, ഒരു സോങ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തിയിരുന്നു. അതിൽ കുറച്ച് കൊച്ചു മിടുക്കികൾക്കും മിടുക്കന്മാർക്കും പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ളൊരു പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ സോങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അനയ മേരി തോമസിനാണ്. ഇസ് അനയ മേരി തോമസ് ഹിയർ ഓർ എനിബഡി റെപ്രസെന്റിംഗ് ഹർ അവൈലബിൾ? യെസ്. So the second prize for the category below 5 years goes to Hannah Susan Matthew. Hannah Susan Matthew is here. Evade baby Hannah? Oh, the cute kid who was giving the bouquet to Blessy sir. Annattu Shweta ma'am parayundairunnu eniki ee kuttinte aduthu bouquet kittiyillല്ലോ എന്നല്ലേ? That is lovely. Hannah Susan Matthew, everybody a big round of applause. ഈ കൊച്ചു മിടുക്കിക്ക് സോങ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയതാണ്. Congratulations Hannah. Congratulations on winning the prize. Hannah Susan Matthew receiving the prize for the song competition in the category below 5 years, our cute tiny tot. And the next category, 6 മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വിന്നർ is Abhisha and Pradeep. Abhisha and ബ്രദർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Abhisha's brothers here. Okay. അപ്പോൾ അഭീഷയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും വേറൊരു കൊച്ചു മിടുക്കൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹർ ബ്രദർ ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു റിസീവ് ദ പ്രൈസ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അബീഷ. അപ്പോൾ ചേച്ചിയോട് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് പറയാം. The second prize in the 6 to 10 category goes to Jewel Mary Reggie. Jewel ഇവിടെ നേരത്തെ ലൈവായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു പാട്ട് പാടി തന്നിരുന്നു. നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കാം for baby Jewel who received the prize for the song competition conducted by Believers Church Medical College Hospital. Jewel Mary Reggie receiving the prize from our chief guests Shweta Menon and Blessy.
Congrats, 12. Next, the first prize winner in the 11 to 14 category goes to Agnes Georgie. Agnesum നമുക്കിവിടെ ലൈവായിട്ടൊരു മനോഹരമായ പാട്ട് പാടി തന്നിരുന്നു. Agnes, requesting you to come on stage to receive the prize. First prize winner in the 11 to 14 category, Agnes Georgie. Congratulations, Agnes. Thank you so much, Shweta and Blessy ji, for handing over the prizes. And our second prize winner in the 11 to 14 category is Noah Abraham. Noah Abraham is not here. So with that, we come to the end of the prize distribution. Thank you so much, Shweta ma'am and Blessy sir, for handing over the prizes. Now, let me invite on stage Dr. Jijo Joseph, the Associate Professor Paediatrics and the President of Indian Association of Paediatrics, to deliver the vote of thanks. A well-known Chinese proverb says, "The journey of 1,000 miles begins with a single step." The pediatric department at Believers started its humble beginnings in the year 2014. The journey, the adventures, the ups and downs, and have brought us today to this juncture, to the inauguration of the Advanced Center for Pediatrics, the first ever complete pediatric care center in Central Travancore. We believe this is just a milestone in our journey and not our final destination. We will continue to strive forward for excellence in comprehensive pediatric healthcare, and we promise to have even more clinics to join us as we go ahead. This journey started with a vision and a dream. We thank His Grace, more and more Athanasius Johann Metropolitan, for setting up this multi-speciality center in the heart of Travancore. Without your dream of affordable and accessible healthcare for all, none of this would have been possible. Thank you, Tirumeni. We thank our chief guest of the day, Ms. Shweta Menon, Mr. Blessy, who have taken the time off their busy schedule to be with us today. We thank you for gracing our ceremony and for your kind words, and we hope we will be able to continue associating with you in the future. I thank Sijo Achin, the backbone of our institution, who ensures the smooth functioning of the hospital. Achin has always been with us throughout our journey and has always lent us all the necessary help. We thank you, Sijo Achin, and the team for the continued support and encouragement. Next, I would like to say thanks to our untiring leader, Dr. George Shandy. John Maxwell said, "A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way." Dr. George Shandy, our medical director, never ceases to amaze us all with his energy, his passion for perfection, and his model of servant leadership. In addition to striving for excellence himself, he pushes each one of us to be the best version of ourselves. This Advanced Center for Pediatrics was possible thanks to the constant support and encouragement from Sir. We thank you for your amazing leadership, Sir. We would also like to give our sincere gratitude to Reverend Father Daniel Johnson, our Director of Medical Missions, for believing in us and boosting our teams. Office relationships often mimic family dynamics. The father figure of our department, Dr. Vijay Kumar Sir, is the backbone of the unit. In his quiet, unassuming way, he supports and pushes the department forward. He is a treasure trove of pediatric knowledge and is ever approachable for all the problems in the department. We thank you, Vijay Kumar Sir. Dr. Girja Mohan, the principal, is another vital member of the department. Her gracious demeanor, her approachability, and her ability to find solutions in crisis situations have led her to be a role model for many of us. We thank you, ma'am. Let me also take a brief moment to recognize many who have worked with us in the past years, including Dr. Sunil, Dr. Pramila, Dr. Ebi, who are instrumental in the department's growth. I thank the Department of Neonatology, with whom we have been closely associated. I thank each and every one of the super specialty departments who are part of our advanced pediatric care team. We thank you for extending your expertise, your time and effort in taking care of the tiny tots entrusted to our care. Together, we can move mountains. We look forward to working with each one of you and the same sense of oneness and friendship which we have thus far enjoyed. We are blessed with an excellent laboratory services, radiology services, and a brilliant emergency department who form the pillar of our services. I thank the various departments and units in the hospital which have helped us set this amazing program up. I thank the MS office, the operations team, our excellent compounder Anita, a round of applause for her,
our event organizers, Creative Monkeys, who have come all the way from Calicut to make this event into a great reality. Our sincere thanks to Philip, the Deputy Director of Innovation and Partnership, Sujit, Rolly, Binsu, and Febin for all the hours spent behind the scene to make this event into a grand success. Let me use this platform to thank the nursing team led by Minimam, without whom our work would be impossible. Our team leaders, Janet Sister, Mercy Sister, Jolly Sister, Panama Sister and Jancy Sister, along with the entire team of nurses who ensures that the little angels and their parents are well taken care of. A special thanks to the nursing department at this time. Our sincere thanks to Ajit, the engineering and biomedical team, for the constant support and innovation. I take pride in thanking every member of my team, right from the professor to the intern, who go above and beyond every single day and whose commitment to patient care and excellence have helped us to reach the important milestone in this journey. We also gratefully remember and thank the parents, above all, who entrust their most valuable gifts in our care. We thank you for the trust you have shown in us, and we promise that we will give your precious angels the best care, the very same care we would give to our own children. Thank you. Thank you so much, Dr. Jijo, for making sure to thank each and every person who has been part of making this dream a reality, a realization of a dream come true. So ladies and gentlemen, with this we come to the end of the official ceremony. Yes, we have 1,000 balloons to fly in the air. 1000 balloon ആണ് നമ്മൾ ആകാശത്തോട്ട് പറത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ബലൂൺ കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ there is a lawn over there. അവിടുന്ന് നമ്മൾ ബലൂൺ പറത്താൻ പോവാണ്. Shweta Menon and Blessy are going to initiate the balloon flying, and we are all going to fly balloons into the air along with them. So shall we go ahead to fly the balloons? അപ്പോൾ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോവുക, ലോണിലോട്ട് പോവുക. We will be flying the balloons from there. Thank you so much, ladies and gentlemen.